Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Joker bro, hi bro. First comment, thank you bro. Thanks for coming. Yakesh, big fan bro. Thank you bro. நன்றி நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Let's make haste. Hey bro. Hi bro, hi bro. டேட்டா ஸ்டோரிக்கு போயிடலாமா guys? ரொம்ப மைனர் டிலே தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அது என்னோட மிஸ்டேக் தான் ப்ரோ. நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருவேன், கோ லைவ் கொடுக்க மாட்டேன். அது 5 செகண்ட் ஓடிடுமா, அதில் இதாயிரும். ஏன்னா லோ லேட்டன்சி தான் வச்சிருக்கேன், அல்ட்ரா லோ. Gathered everyone here today to make an important announcement. ஜோக்கர் ப்ரோ, நீங்கள் ஆடுங்க, நான் ஸ்டோரி பண்ணுறேன். தப்பா நினச்சிக்காதீங்க, ஸ்டோரி கஷ்டம் பார்க்குறேன். Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. ஓகே. Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. Wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. அடப்பாவி. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Dwarf, and Adepti Sigils. ஓகே, அடாப்டை சிஜுவல்ஸ் அந்த மிருகங்க. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. வாய்ஸ் கேட்கல. I'm familiar enough with Prostrike, but never even heard of those other two. தேங்க்யூ ப்ரோ Only சொன்னதுக்கு. sufficiently large pieces of plostrite, நாங்க or மியூட்ல specifically இருந்திருக்கோம், இப்பதான் கவனிக்கிறேன். vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the வாய்ஸ் mechanical ரொம்ப core லோவா itself. இருக்கு ப்ரோ, நான் லோவா Although பேசுறேன் ப்ரோ. these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first you may ask me anything, and I will give you an honest answer.
I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. 4-star கேரக்டர் These எப்படி things won't be இந்த easy to இதுல get hold வந்து of. இவ்ளோ But பெரிய if it ஒரு means a chance ரோல் to get some எடுத்திருக்காங்க. inside information on Liyue 5-star Harbor's character development போடவே plan for next எடுத்திருக்கீங்க. year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some plot strike just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. no. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! ஏய் நீங்க போய் என்னடா பண்ண போறீங்க? So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paima will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again! Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. Oh. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House is... I have other business to attend to now. Otherwise, I would remember, this is a race against the clock. Okay. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Okay. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. ஏய் யார கிட்ட ஆப்ரேட் போறீங்க? ரைட் இதுல Did you hear that? They said they had some useful information! Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. ஓகே அது வந்து கை இந்த ஆர்க்கானாச்சு அவ ஐஸோட சேர்ந்த எங்க போனா? கைஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். வேலரண்ட் பேட்டில் பாஸ் கிவ்வே இருக்கு. நீங்க என் லைவ் பார்க்கும்போது 10 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா எக்ஸ்க்ளமேட்டரி டாப் ஹவர்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா உங்களோட இது ஹவர்ஸை வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களோட இதுக்குள்ள என்னோட பாட்டில். யார் இதில் டாப் மோஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நான் 1 மந்த் கழிச்சு பேட்டில் பாஸ் கிவ்வே பண்ணிடுவேன். ஜஸ்ட் the Islamic top pass போடுமா bro? ஆமா ப்ரோ, அப்பனா தான் ஆட் ஆகும் அது. Let's keep looking. யூடியூப okay. அவனுங்க ரொம்ப இது பண்ணிட்டானுங்க யூடியூப்ல இருந்து. இருந்துச்சு இதெல்லாம் முன்ன, ஆனா இப்போ ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க, கைட்லைன்ஸை மாத்திட்டானுங்க. Okay. Well, will you அந்த look at that, man? 0.08 அதெல்லாம் like Nowhere minutes left bro. to run. 0.8 not bad, அது 8 guys. மினிட்ஸ். You give us some more. Oh, We give you a 0.08. little info. Everybody's a winner. 0.83. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. இந்த கேரக்டர் So சூப்பரான what? கேரக்டர். She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? Hi dad, welcome to the I've live already stream. told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am.
You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. Hi, It's bro. not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I Hey. won't. No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then seen you at kiosk, ஏய் then one தப்பான main ஆளை போய் restaurant. மிரட்டுறீங்களா? Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are தம்பி you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. புடிங்க சார். What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. போடு புட்டி ஜெயில போடு. Don't be angry, sir. Please, let me explain. என் ஆளை கிண்டல் அடிக்கிறானு. It's white. Shenhe, Shenha. Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. பைமான் இவரு. I've heard about you two before. Thank you. Thank you for helping to defuse the situation. Thank you. I could have dealt with it myself, though. I Yeah, suspect இவரோட smashing voice his நான் head இன்னும் against the ground a கொஞ்சம் handful ஒரு of மாதிரி times எதிர்பார்த்தேன். is all it would have taken to get இப்படி him to பண்ணிட்டாங்க. surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No, apparently not. Really? So how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still... Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herbs? அடே Kinda hard பாவம் to என் explain. தங்கத்துக்கு ஒண்ணும் தெரியல பாருங்க. Anyway, Booba Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Psst. Do you think Shenhe might be an adeptus? No. Seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. Oh. If she is an adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other adepti? Are you here to buy some herbs? I do hope you brought... Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future.
The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual Mountains. development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. அந்த மவுண்டன் இருக்காது. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. பைமான் வாயை வச்சுட்டு சும்மா I இருக்கான். see. இவன் முன்னாடி உளறி கொட்டிட்டேன். I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shinha? ஷின்ஹா. I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... கேரக்டர் வந்து கைரோல யாரா இருக்கா? இவ ஒண்ணு இன்னொருத்த ஒண்ணு. அப்புறம் ஒரு ரெண்டு Then மூணு let's பேர். not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... I was wondering who I could hear arguing over there. ரைட் இவன் வந்துட்டான். So, ஐயோ. it's you. Baishu, what are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? No, we've got other stuff to do. While you're here, though... Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the 7 Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay, then. Let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. பூபூ. இந்த கருவத்துல போல கீ வேற இருப்பா. டேய் உன்கிட்ட பேசிட்டே என் ஆளை விட்டுட்டான்டா. எங்கடா போன என் ஆளை காணோம்டா டேய். அட பாவி பயலே. கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு கடையும் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் நத்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம சேனல் இந்த மந்த்
இந்த மந்த்ல இவன் யாரு? கிவ்வே Master இருக்கு. Xingqiu, thank goodness you're finally Battle back. Pass Valorant. Oh, why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. அதுக்கு நீங்க 10 minutes Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. வணக்கம் தல. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Hi bro, welcome to Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. Hey. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, 1 month have you bro. ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Nice. As well? Do you mean... எனக்கு இந்த கேம் விளையாடும்போது அனிமி The வேர்ல்டுக்குள்ள truth இருக்கிற is, மாதிரி இருக்கு அதனால the Pay Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million?! What the 500 million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Sea Gazer. Who? Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Mount Shaper. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, disrespectful? With him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Hey. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Xingqiu. பேரெல்லாம் வித்தியாசமா வச்சிருக்கானுங்க இதெல்லாம் சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் கேமா தெரியலையே ஐயோ இருங்க மவுண்டன் ஏதோ சொன்னா என்னது வடக்கு மவுண்டன் எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி தெரிஞ்சுதா சை பண்டாக்கா மவுண்டன் இது வடக்கு மவுண்டன் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இவ சொன்ன மவுண்டன் இந்த ரீஜனே கிடையாது ஆக்சுவலி அந்த ரீஜன் இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான்
மோஸ்ட்லி இவ இதுக்குள்ள இருந்தா வந்திருக்கணும். ஐஸ் ரீஜன் தான் அவ. கைரோ இல்ல சாய் CRYO கைரோ கரெக்டா தான். எனக்கு இந்த கேம் மாட்டி என் மவுஸ்ல Lay it down for. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. மழை பெய்யுது. Let's see. Shincho said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. இந்த கொஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். நான் நினைக்கிறது நீங்க சொன்னீ நான் நினைக்கிறது அதான் இருந்தா. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? தெரியலையே. ஒன்னா ஃபாலோ பண்ணி நான் விழுந்துருவேன்னுருக்கு. The Sealy got to here and then just... What the fuck? இந்த இதுக்குள்ள போகும்போது ரெக்கமெண்டட் எலிமெண்ட் பைரோ இது இருக்கு. ஏன்ட்டு அப்பனா ஹெல்த்துக்கு அது வேணும். ஜென்சன் தெரியும். பாசிபிளி ரிவார்ட் அது மட்டும் காட்ட மாட்டானுங்களே. பைத்திய காணுங்க. கவுண்ட் வரி. சரி வேணாட்டு இவங்க ரெண்டு பத்தி வச்சு எடுத்துட்டு போலாம். It's Mad Dog. Hi bro, welcome to the live stream. Oh, I'm looking forward to this. Current party level is lower than recommended. அப்படியா? ஒரு கை பாத்துறோம். Recommended 40 level. This team is good. Drop Kea. இருப்பா. ஓகே அப்படியா? என்டெல்லாம் ஏஜென்ட் இல்ல ப்ரோ. Something's come up. பாத்துக்கலாம். கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துருக்கானே லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Were we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. எர்த்துக்கு பேர் என்னத்துல டெட்ரா Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா Could there be பொண்ணுங்கள தான் something below the வச்சிருக்காங்க. clouds? ஜெயான் மட்டும் தான் சாங்லயே இருக்கான். இதுல நம்ம விண்ட்ல எல்லாம் கூட அவன பாய்னு சொல்ல மாட்டேன். அவன் ஒரு ஃபெப்பாய். These are not real clouds. God of War They Kratos are the மாதிரி ஒரு product of ஆளை an இறக்கி Adepti இருந்தா art மாசா used for இருந்திருக்கும். spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art.
இந்த All right, கேம்ல then let's do it. கேர்வ கொடுத்து I கொடுத்து sense the presence கெடுத்து of monsters விட்டுருக்கானுங்க. in this place. நிறைய I கேர்வ்ஸ் don't know where they are hiding, so we'd better be careful. என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் நினைக்கிறேன். Transfiguration! Oh. எப்படா போறது? ஓ, நடக்கலாமா? ஓ, இது மேப்புக்குள்ள இருக்கிறதா? இந்த இடத்துல ஒண்ணு காட்டுது. அங்க மேல ஒண்ணு காட்டுது. எது ஃபர்ஸ்ட் போகணும்? ஐயோ, அது வேற தெரியலையே. போவோம். இந்த எஃபெக்ட் இப்ப பார்த்தோம்னா பிளாக் மித் ஹூகாங்ல இருக்க அந்த மாதிரி கீழே பனி மேல ஃபர்ஸ்ட் சீன்ஸே நடக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. Incoming! ஐயோ, கீழே விழுந்துட்டேன். Don't blink! Hey! With sword comes shadow. Teamwork is dreamwork! ஐயோ, Manifest! இவளை நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். Unleash! ஹேய், இரு அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதானே? தெரியலையே. அச்சோ, டேய் நான் தெரியாம என்ட்ரி ஆயிட்டேன்டா. என்னை விட்டுருடா. ஏறாதா? டேய் உங்களெல்லாம் எனக்கு அடிக்க நேரம் இல்லடா. என்ன? Obey! Manifest! இப்படி இவ்வளவு பவரா இருக்கு? ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் கரெக்டா வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். அது 49 லெவல் ஒன்று என்னமோ இருக்குது. சரி சண்டை போடுவோம் அது மேலே ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு. ஆக்சுவலி மேலே தான் ஏதோ ஃபைட் நடக்கும்னு நினச்சேன். ஓ, இது உடைச்சாதானா? Incoming! ஐயோ, ஓ, ஃபைவ் வேற வச்சிருக்கானுங்க. என்னால ஒழுங்கா. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Manifest! Cut to the chase!
Unleash! Manifest! ஏன் ஆள ரொம்ப அடிக்கிறீங்கடா. Let's dance. La 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 la. Unleash! You will regret this! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Everybody stand back! அடப்பாவிகளா. சண்டை போறதெல்லாம் இல்லையா? நான் கூட ஏதோ ஒரு வில்லன் வர போறான் அப்படின்னு நினைச்சா ரைட்டு கீழே விழுவுறேன். இந்த மெக்கானிசம் பார்க்க கிளியரா ஆளாம ஆத்தாடி. It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. With sword comes shadow. Give up! Don't blink! அவன் அடிக்க தேவையில்லையா? பாவிகளா. ஏய் யாரா நீ? Manifest! Incoming! Got lucky that time. Let's light it up! ரைட்டு. Don't blink! Hey! Obey! Manifest! No! I can't stop now. They need me. Hey, please stop, please stop. Off we go! Why do they never miss? I'm going in! Obey! Unleash! Cryo incarnate! Incoming! Cut to the chase! Oh. Obey! It's nothing. Submit! Don't blink! Ready, steady, go! Unleash! Barber alt. Bentley bus பண்ணா. Okay, thank you bro. நேத்து சைல்டோட சண்டை போட்டதோட இது பரவாயில்ல. டேய் நீயா படுத்துருக்க? எனக்கு டவுட் அப்பத்துல இருந்து. நீ வரமாட்டியா? ரைட். We're gonna fall. This time we're really gonna fall. So high. Luckily there was a pool of water at the bottom. Otherwise that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. ஐயோ இதுல போனா அடி பயங்கரமா விழுமே. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. எங்கடா போகுது? டேய் புதிர் மட்டும் வைக்காதீங்கடா ப்ளீஸ்டா.
ஓகே, இதுக்கப்புறம் இதுல போக முடியாது. இல்ல இவனுக்கு வேற வேலை இருக்காதா? பார்த்தா நம்மளை கொண்டு போய் அடி வாங்குறதுலயே இருக்கானுங்க. இவளுக்கு ஹெல்த் வேணும்டா. ஆக்டிவேட். ஓ ரைட்டு, அவனா இருக்கான், பார்த்துக்கலாம். Manifest! Shit! Nowhere to hide. Do your master's bidding! Everybody stand back! Let's light it up! Speed of light. Unleash! Obey! Manifest! ரைட்டு, எதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன்னா அதெல்லாம் வருது. Incoming. Hey! Yeah! Adventure time! With sword comes shadow. Your life is mine! Unleash! Obey! ஏய், ஏன் இப்படி பண்ற? Unleash! Speed of light. Let's light it up! You will obey! In your dream! Teamwork is dreamwork! Oh! I shall not yield! By ordinance divine! Cut to the chase. Unleash! Manifest! இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா? ரைட்டு, இத்தனை வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? Don't blink. Hey! Got lucky that time. இரு. Come on. We can do it. Unleash! Obey! Speed of light. That's gonna hurt in the morning. ரொம்ப அடிக்கிறீங்கடா. Manifest! ஐயோ, இது சுத்தினாவே அடி விழுவும் பயங்கரமா. Don't blink. ஏய், சுத்தாதடா. Unleash! Manifest! Speed of light. Change of plan. அடிக்கிறான். ஹீல் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம். Nowhere to hide. Unleash! Do your master's bidding!
ஐயோ செத்து போயிட்டாளே. பார்பரா வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஹீல் பண்ணலாம் ஃபுல்லா. Has everyone stopped? பார்பராவும் போயிட்டா. In your dreams. In your my curse. To bear. ஏய் கொஞ்ச நேரம் இருங்கடா. சுத்தாம இருங்கடா. கேரக்டர்ல செத்து போச்சுடா. Adventure time. Is this the end of Genshin? Freeze them. Retry, bro. Come on, bro. That's gonna hurt in the morning. Couldn't break the curse. Unleash! Oh! Did no you please stop? escape from fate. ஏய் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹீல் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ஹீல் மறந்ததே மறந்து போச்சு. Venti alt freeze. Oh. Let's dance. இங்க இருந்து 7க்கு போயிட்டு வர முடியாதா? கெஞ்சி 14,000 HP ஆவலாம். ஓகே ஐடியா வந்துருச்சு. ஆனா உள்ள போனாவே எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? ஏய் வேணாம்டா நான் வரலடா. Let the show begin. இல்ல ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். பரவாயில்ல நீ சாவ மாட்ட. Let's light it up. ஏய் 5 நண்டி 5. I feel a little weak. I'll regret this. Unleash! You will regret this. நீ அடி வாங்கிக்க. ஏய் இரு. வா ரீட்ரை. In your ஒரு நிமிஷம். ரீட்ரை தான். ஒரே நிமிஷம் யாரா கதவு தட்டுறாங்க. வீட்டில் யாரும் இல்லை. வந்துட்டேன். இப்போது மறுபடியும் அந்த மிஷனுக்குள்ள போகிறோம். இது ஒரு தலைவலியாக இருக்க போகுது. இந்த கேம்ல எனக்கு தான் தலைவலியா இருக்குது. I'm all for work-life balance, but I think this is பாவம். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா பாத்துக்கலாம். நான் அதை மட்டும் ரீட்ரை பண்ணியிருக்கணும். சரி பாத்துக்கலாம். ஐயோ எங்கள் வீட்டில் ஒரு குட்டி சாத்தான் வந்திருக்கிறது. அதை வேற பார்த்துக்கணும். சொன்னாங்க பார்த்துக்கலைன்னா எதுக்கு ஒருக்கா திட்டு விடுவோம். இதுக்குள்ளே போகும்போது காயா எடுத்துகிட்டு போவோம்.
இந்த ட்ரை டாடா பை பை நீ வேண்டாம் எனக்கு இரு நிங்வாங் வச்சு நான் அடிக்கவே இல்லை சொல்லலாம் நீ போயிட்டு வா டிராவலர் வச்சுக்கோ Just what will we come across this time? பார்பரா தேவை ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு ட்ரை What? Weren't we at a waterfall just now? Oh, so... I believe this is, with any luck, this... Really? Look, it's... And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. These are not real clouds. They are the if we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintained. All right, then let's do it. I sense the presence of... Okay, அதெல்லாம் கேட்டதுதான் Unleash! ஹலோ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ளே கடைக்கு போயிட்டு வரேங்கிறத கூட மியூட்ல வச்சுட்டு நான் உங்ககிட்ட ஹெட்செட் எடுத்து சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்கேன் இப்பதான் அந்த பக்கம் மியூட்ல இருந்திருக்கு இவ்வளோ டைம் பேசுனதும் கேட்கல சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இதுல ஆக்சுவலி 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா அதுல டாப் அப் அந்த இது போட்டே இருந்தாதான் அப்டேட் ஆகுமா ஆமா ஆமா யூடியூப்ல அதெல்லாம் தூக்கிட்டானுங்க எடுத்துட்டானுங்க முன்னாடிலாம் அது போடவே தேவையில்ல ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணாவே போதும் வந்துரும் ஆனா இப்போ அது எடுத்துட்டானுங்க அதுவும் நல்லதுதான் ப்ரோ இருக்கும் சும்மா லைக் ஆன் பண்ணி வைக்காம நாங்க இதுல பார்த்தோம் என்னது ஒரு பாட் இருக்குமே இது ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்டும் ஒரு பாட் இருக்கும் அந்த பாட்டை செக் பண்றேன் அந்த பாட்ல யூடியூப்க்கு அந்த ஆப்ஷனே தூக்கிட்டான் ட்விட்சுக்கு மட்டும் தான் இருக்குது ஓ அட பாவிகளாங்கற மாதிரி இருக்கு அட்லீஸ்ட் டைமர் நமக்கு ஏதாவது தெரியுற மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல டைம் தான் நான் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணது எனக்கு என்ன கொஞ்சம் புரியல மெக்கானிக்ஸ் அது எனக்கும் தெரியல இவ்வளவு நேரம் அப்ளை 25 சீக்கிரம் வந்துச்சு இப்போ 33 ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி இருக்கு Unleash! Speed of light. Hey! Obey! ஒரே செகண்ட் இருங்க ப்ரோ கால் பேசிக்கிறேன் ஏன்டா ஆக்டிவேட் ஆகல ஓ கடல் காண இந்த டைம் கரெக்டா பண்ணனும் நண்டி எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் யூ வாண்ட் டு நீட் டு பெர்ஃபெக்ட் It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Cryo Incarnate! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Yeah, incoming! Let's dance! Obey! Unleash! Obey!
Manifest! I'll protect us. Obey! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Whoa! We're gonna fall! My curse! To bear. Is everyone okay? Look! The Celia's disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. ஐயோ இந்த பீஸ்ட்ட என் தங்கச்சிட்ட பேசி நான் Everybody stand back! Let's dance! Oh! Ink! Speed of light! Manifest! Unleash! La 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 la! ஏய் ஹீல் பண்றா நாண்டி அவள ஃபுல்லா With the wind. You ஆடுறீங்களா bro? இல்ல bro. Let the show begin. நான் என் தங்கச்சியை இப்ப திட்டிட்டு விட்டுட்டேன் நான் பாட்டு கேம். ஓ. ரெண்டு கேரக்டர் செத்து போச்சு. இந்த திட்டுனால. அத ஹீல் பண்றதுக்கு ஒரு கேரக்டர் சாப்பிட்டுருக்கேன். ரொம்ப அடிக்கிறீங்கடா எல்லாம். ஒரு அளவுக்கு தான். Incoming! Nowhere to hide! Can you explore this one play for... I'll protect us. ஓ இதுல டேமேஜ் ஆயிட்டு இருக்கு அதான் ஒரே நிமிஷம் இதுல ஃபுல்லா ஹீல் ஆகுதா Don't blink! I'll be fine. Manifest! Obey! Speed of light! Oh! அந்த ரேடியஸ்க்கு வெளியே போக முடியாதா bro We go! Teamwork is dreamwork! Manifest! ஒரே நிமிஷம் bro மைக் கிட்ட இருந்தது ஓகே ஓகே ஆடுங்க நான் இங்க எப்படி சொல்றது என் தங்கச்சி Unleash! By ordinance divine! With sword comes shadow.
இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. Let's dance. வரட்டா இப்ப வா. Manifest! Unleash! ஒரு அடிக்கு இந்த நாய் இவ்வளவு குறைக்கலாம். ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் நான் ஹீல் எடுத்து ஆடுறதா இருக்கு. அப்படி போ. போச்சு ஷீல்டு. ஐயோ ஐயோ. Off we go. Change of plan. Don't blink. Hey. Wind blade. ரொம்ப அடிக்கிறடா. Yeah, I'll protect us. செகண்ட் டேஷ்ல உள்ள வந்துட்டீங்க. கவலைப்பட மாட்டேன். அல்ட் எடுத்துட்டேனா போதும். ஏய் நிக்காம அடிக்காதடா. நில்லுடா ஒரு இடத்துல. இந்த கேரக்டர் வச்சானா Speed of light. சரி பண்ணி ஆடுங்க நானும் தரேன். மேல வந்து தரேன். Valorant ஆடிங்களா இன்னைக்கு? Come on, we can do it. Okay, ஆடுறப்ப மென்ஷன் பண்ணுங்க நானும் வரேன். I'm going in. இன்னைக்கு அடிச்சறேன். Manifest. Bye bro. Bye bro. ஆமால இதோட வீக்னஸ் என்ன இருக்கு? This time we're really gonna fall. So luckily there was a pool of water at the bottom. Otherwise that could have ended very differently. Hey, that Sealy's on the move again. Let's catch up with it. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. அதானே பார்த்தேன். ஒன் டைம் தான் இருக்குமா? Let the show begin. வெனட் யூஸ் பண்ணிட்டு அவளை யூஸ் பண்ணனா அவன் காடி. You will regret this. Obey. Do your master's bidding. Nowhere to hide. Don't blink. Off we go. Yeah. Unleash. Obey. ஏய் நாண்டி கரெக்டா தெரிஞ்சு போச்சு எப்படின்னு இந்த கேம். ஓகே கரெக்டா ஹீல் கொஞ்சம் வரட்டும்.
ஹீல் வரட்டும். ஐயோ இவன் எங்க இருந்து வந்தான்? Incoming. Manifest! Unleash! Hey! With the wind! I'll protect us. Everybody stand back! Obey! Unleash! With sword comes shadow. Obey! By ordinance divine! Manifest! Let the show begin. Let's light it up! Unleash! Windblade! Ready, steady, go! Obey! Teamwork is dream. Ow! Unleash! Manifest! Cut to the chase. Cryo incarnate! Obey! You will regret this! Unleash! Don't blink. Obey! Let's light it up! உயிரே போகுது ப்ரோ. நான் வரவா ஹெல்ப் பண்ணவா? இது ஸ்டோரி மிஷன் ப்ரோ. இப்படி கோ பிளேயர் கிடையாதுல்ல. இங்கே பாருங்களா, மேலேயே போட்டிருக்கல. எங்கடா போனோம்? இல்லையா? Let's dance. அப்பதான் ஒரு டைம் செத்த பிறகு தான் தெரியுது இந்த கேம். ஒரு நிமிஷம் இந்த கமாண்டை டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் நான். அது சரி. Look over there. Could that be the Sunset Vermilionite? I'll protect us.
ஏய் இந்த டேபிள் வா அழகு Is this it? Is this the sunset vermilionite? விமலன் It's so இது எங்க கிளம்பிட்டது huge. That's true, but then again, why isn't it floating? Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. இதுல இருக்கிறதும் I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. ஒரே நிமிஷம் Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the plaustrite. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? Huh. Adepti super strength much? இங்க இருக்க We தூக்கிட்டு can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. ரைட்டு மாட்டிக்க போறேன் ஏய் அதுக்குள்ள பில் தூக்கிட்டு வந்துட்டாடா அட பாவிகளா வேலை அங்க இருக்கு
யாழ் அங்க இருக்கா. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations! This item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhua, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? வணக்கம் bro. Sanjay. In Hi, truth, bro. it is the finest piece of plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? என் செல்லத்துக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. கத்து கொடுக்குது. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. பாக்கி பாஸ் கிவ்வே இருக்கு. But இந்த மந்த் I am not. நெக்ஸ்ட் மந்த் எண்ட்ல அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா என் லைவ் பார்க்க மட்டும் போதாது, பார்த்து நீங்க உங்களோட இது என்ட்ரி பண்ணணும். அந்த இல்ல எக்ஸ்க்ளமேட்டரி டாப் ஹவர்ஸ்ல 10 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஹவர்ஸ் நீங்க எவ்வளவு நேரம் பார்க்குறீங்களோ அது வந்து அப்படியே ஆட் ஆகும். சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்தா மட்டும் அது ஆட் ஆகாது. ஜஸ்ட் நீங்க டாப் ஹவர்ஸ்னு டைப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் 10 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா. அப்படின்னா தான் ஆட் ஆகும். அதனால இப்போதைக்கு யார் டாப்ல இருக்கிறதுனா கார்த்தி, அப்புறம் யாகேஷுங்கிற ஒருத்தர், ஜோக்கரு, சுதர்சன், சுந்தர், மியூசிக் வைட்டி, அப்புறம் பாலா, அப்புறம் இட்ஸ் மேட் டாக், அப்புறம் டேடு, கடைசியில் சைமன், இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க நைட் பாட்டையும் ஒரு மேண்டின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டு, அது என்னோடது, அதனால் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டேன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு 10 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா எக்ஸ்க்ளமேட்டரி டாப் ஹவர்ஸ் டைப் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ட்ரி ஆவீங்க. ஜஸ்ட்டு சும்மா பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணி விட்டா இது வந்து ஆட் ஆகாது. ஓகே, 1 மந்த் டைம் இருக்குது. நான் எல்லாம் அந்த 1 மந்த்லேயும் லைவ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறேன். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த டாப் ஹவர் 10 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா, ஒரு 7 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா, ஒரு 5 நிமிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா போட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஹவர்ஸ் வந்து அப்படியே ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired... Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel.
எப்போ வேலை ப்ரோ? நைட்டு தான் ப்ரோ. இதை முடிச்சுட்டு நான் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 5:30க்குலாம் அதை முடிச்சிருவேன். முடிச்சுட்டு போனால் நைட்டு நம்ம 7:15 ஆர் 7:30க்கு லைவ் போட்டோம்னா நைட் 12 வரையும். இதை வந்து அதோட இனிமேல் அதை மிக்சிங் பண்ணுறதா நான் விரும்பலை. இதோட அதை Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack, or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. Hey! Isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Hey! Let's go and say hi. ஏய் பறவை, நீ அங்க மேல நிக்கிற, கீழே உனக்கு தான் ரக்க இருக்கு, பறந்து கீழே வரலாம்ல, எதுக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்துருக்க? அறிவு இருக்கா? அப்ப மேல ஏறி வரணும். இப்ப பாரு, உன்னோட எனக்கு தான் கஷ்டம். ஏய் கீழே வர மாட்டீங்களா மேடம்? வச்சுக்கிறோம், காலை கட்டி உடச்சு விட்டுறேன். இது பேசுறதே ஒரு கொடூரமா பேசும் பாருங்க வாய்ஸ். One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Ooh. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? என்ன கணக்கு ப்ரோ? இதோட கணக்கு எப்படின்னா ப்ரோ, அதோட கணக்கு ஜஸ்ட் பார்த்துட்டே ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணால் மட்டும்தான். ஏன்னா ஜஸ்ட் பார்த்தா மட்டும் போதும். சேட் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல, இந்த லைவில் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் ஏறிட்டே இருக்கும். ஏன்னா சும்மா பார்த்தா மட்டுமே அந்த பாட் கனெக்ட் பண்ணாது. ஏன்னா யூடியூப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் அதோட பாட்டோட சிரமமான வேலை. அது தூக்கிட்டாங்க அந்த இதுலேருந்து மொத்தமாக. அதனால் எதுக்காக தூக்குனதுலேருந்தனால இந்த டாப் ஹவர்ஸ் போட்டால் மட்டும்தான் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ப்ளஸ் சேட் பண்ணிக்கிட்டு டாப் ஹவர்ஸ் அப்பப்போ டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இது ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் லைவ் ஓட விட்டா வாய்ப்பே கிடையாது. நான் அதை கவனிச்சேன். ஜஸ்ட் டாப் ஹவர்ஸ் மட்டும் டேப் பண்ணுறவங்களுக்கும் Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? இப்போ டாப் ஹவர் நான் உங்களுக்கு போறேன் பாருங்களா, உங்களுக்கு 8 நிமிஷம் இருந்துச்சா,
solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. நேத்து வந்து கார்த்திங்கிறவர் ஒருத்தர் வந்து என் கூட பேசிட்டு சேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தனால அவருக்கு சேட்லுக்கும் டாப் ஹவர்ஸ் போட்டே இருந்தனால ஏறி இருக்கு. அதே மாதிரி நேற்று பாலா இருந்தான், பாலா பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ண விட்டுருந்தான். அவனுக்கு வந்து டாப் ஹவர்ஸ் எதுவுமே போடாதனால ஜஸ்ட் அது எப்பெல்லாம் வந்து 2-3 மெசேஜ் போட்டிருக்கானோ அதை மொத்தம் கவுண்டர் பண்ணி ஏறி இருக்கு. விஷயம் இல்லை, அது வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு போட்டுக்கலாம். டாப் ஹவர்ஸ் சேட் பண்ணிக்கிட்டே என் கூட லைவ்ல இருந்தா கம்பல்சரி டாப் ஹவர்ஸ்ல வந்துருவீங்க. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. அதே மாதிரி நான் விபி தரது வந்து 1000 விபி தான் தரல, 1200 விபி பக்கம் கிட்ட அந்த வவுச்சர் இருக்கு. அதனால நான் ரீசார்ஜ் பண்ண எனக்கு அந்த வவுச்சர் வாங்கும்போது 1200 விபி பக்கம் வரும். நீங்க பேட்டில் பாஸும் போடலாம், இல்லை என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க சேர்த்தி வரப்போற ஏதோ ஒரு ஃபினிஷர் ஸ்கின் கூட வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா 1200 விபி பக்கம் வந்துடும். ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு 500 விபி மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷர் ஸ்கின்னே வாங்கலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னா நான் 1000 விபி மட்டும் தரல பேட்டில் பாஸ் போறது, 200 விபி எக்ஸ்ட்ரா வந்தா தருவேன்னு நினைக்கிறேன். That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. டேட் என்ன நினச்சிக்கிட்டானா நான் பேக்ல ரன் பண்ணிப்பேன் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நேற்று தான் சாம் ப்ரோ வந்து சொன்னார், இல்லை ப்ரோ நீங்கள் சேட்டு எந்த அளவுக்கு பண்ணுறீங்களோ ப்ளஸ் லைவ் பார்த்துட்டு அப்போனா தான் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். சும்மா லைவ் பார்த்தா கொடுக்கறதுனா எல்லாரும் பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணுவாங்களே அப்படின்னாரு. ஓகே இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. அதே மாதிரி எந்த ஒரு சில கிவ்அவேலையும் இவ்வளோ லெவலுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரேர் தான் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ உட்காந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டாமினேட்டர் முடிச்சிட்டிங்களா? அதை கைவிட்டுட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சி போச்சு. ஆட ஆட நான் அதை ஆஃப்லைனில் முடிச்சிட்டேன், லைவில் முடிக்கல. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. அந்த இதுவும் டேஸ் கான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். டேஸ் கான் வந்து உங்களுக்கு கிரைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப லென்த்தாக போகும். ஆனால் அதை நான் உட்காந்துட்டு சாஞ்சிட்டு ஜாலியாக விளையாடும் போது ஒரு ஹெவன் ஃபீல் இருக்கும் எனக்கு டேஸ் கான்லாம் விளையாடும் போது. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age.
அதுல Rather, இருக்கு they ஆனா grew ஸ்டோரி தான் stronger நல்லா day இருக்கும் by day. ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாண்டால அவ்வளவுக்கு இது இருக்காது Moon ஸ்டோரி Carver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as அது well. ஆர்டியா 2 மாதிரியே தான் கொஞ்சம் என்ன அது வேற ஜானல் இது வேற ஜானல் இது ஜோம்பிஸ்ல இருக்கும் ஜோம்பிஸ் அப்பாகலிப்ஸ் தெரியாதா It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. சர்வைவல் கேம் பீஸ்ஃபுல் கேமா அப்படி மட்டும் நினைக்காதீங்க டேஸ்கான குப்பை மாதிரி வருவானுங்க அந்த ஜோம்பிஸை படைய இடத்துக்கிட்டு சுட்டுக்கிட்டு புல்லட்டு தீந்து போயிடும் புல்லட்டுக்கோசரம் எங்கெங்கயோ போய் தேடுவேன் புல்லட்ல எடுப்பேன் கரெக்டா சேவ் பண்ணுவேன் நிறைய இருக்கும் வெளியே வந்தாலே So, Shenhe isn't an adeptus after all. Until follow She day just grew up around it. Okay. 8 அதான் சர்வைவல் Benny's hey! So, Shenhe... Master has relayed my situation to you, I take it? ஆனா அது ரொம்ப ஓவரா இருக்கும் bro அந்த சர்வைவல் Oh? How did you know? ஒரு வக்கிப்புல்லுக்குள்ள பின்னூசி விழுந்த மாதிரி I'd தான் intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. நீங்களும் chat பண்ற ஆளு
Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Level 31 வந்துட்டனா சூப்பரா Nandy. கவலைப்படாதீங்க guys, ஒன்னு இருக்கு இதுல இந்த கேம்ல. என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஆல் 44 விஷஸ் எடுத்து வச்சிட்டேன். இவனை ஸ்பின் பண்ணி எடுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி மொத்தமா 100 ஸ்பின் ஒரு நாள்ல இவனை வச்சு ஸ்பின் முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சுனா வின் பண்ணலனாலும் விளையாட்டி ஸ்கின் இருக்கு. வாங்கிக்கலாம். அட பாவி. நைஃப் ஸ்கின் எல்லாம் வேணும்ல. நைஃப் வாங்க முடியாதுல. நைஃப் நாளே பாருங்க பேட்டில் பாஸ் நைஃப் தரேன் என்னோட மெயின் அக்கௌண்ட்ல. இவனை வச்சு ஸ்பின் பண்ணி எடுத்த பிறகு ஒரு 40-50லே கிடைச்சிருச்சுனா சேவ் பண்ணுவேன். சேவ் பண்ணி அடுத்த வர பிளேயர் பேனர்ல Benny's Adventure Team assemble. அதனால I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. எப்போவாது இல்ல ப்ரோ. நீங்க கேம் ரசிச்சு விளையாடுறீங்க அவ்வளவுதான். ஆனா ஸ்கின் ஒன்ஸ் நீங்க அதுல இருக்க எய்ம் பட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸ்கின்னில். நான் நிறைய டைம் நான் நோட் பண்ணிட்டேன். என்னதுன்னா இந்த அராக்சி அப்புறம் சில ரீவர்லாம் ஒருத்தர் ஸ்கின் இல்லாதவங்க ஆடிட்டு அதில் ஆடினாங்கன்னா வச்சுங்க அப்படியே எய்ம் பட் மாதிரி இருக்கும். இந்த சவுண்டு கேட்குறோம்ல புல்லட்டோட சவுண்டு அதுதான் மேட்டர். புது கேரக்டர் இன்னொன்று போடு. இவ எலக்ட்ரோ. The chamber is floating into the sky. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Vatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. நான் லேப் ஓப்பன் பண்ணல அதனால தான். அதே மாதிரி உனக்கு சொல்கிறேன் கிவ் அவே வந்து எப்படி தெரியுமா அது ஒர்க் ஆகுது. என் கூட லைவ் பார்த்துட்டு சேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம், அவங்களுக்கு அவர் சேருது. சேட் பண்ணாமல் இருந்தால் அவர் சேர மாட்டேங்குது. Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their friend.
ஒண்ணா பத்தாது. Good to meet chat you. பண்ணி அந்த டாப் அவுட் Well, டைப் பண்ணா from ஏறுது. today on, I guess all of us are friends. Miss Yoon is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To எதுக்கு be வாட்ச் அவர் honest எனக்கு with you ஏறணும்னு all, சொல்றா பாலா? I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's first connections, தான் I was கஷ்டப்பட்டேன். able to ஆனா acquire அதுக்கப்புறம் a எடுத்துட்டேன். specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, எது? despite being a little on the diminutive side. Wow. அத So நான் it எடுக்கும் looks போது like the three of us are competitors now. அது எடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் தான் பட்டேன். ஆனா எடுத்துட்டேன். ஆனா அது எடுத்த பிறகு காப்பிரைட்ஸ் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் சிலதெல்லாம் அழிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் இதாச்சு. மறுபடியும் ஏத்தி ரிவ்யூ கொடுத்ததுலயும் பரவாயில்ல செட் ஆயிடுச்சு. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials எதுக்கு will be காப்பிரைட்ஸ் awarded bro? the chance to ask a question. அதுவா? Well, there are 3 teams here. அந்த ஸ்ட்ரீம் We can split ஸ்டார்டிங்னு the prize போடுறோம்ல between ப்ரோ, us. ப்ரோ. அது வந்து முன்ன வந்து ஒரு பாட்டு எப்படி சொல்றது? நான் காப்பிரைட்டர் தான் இருந்துச்சு. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு. திடீர்னு பார்த்தா அது காப்பிரைட்ல வந்திருக்குது. நான் முன்னாடி ஸ்ட்ரீம் போடும்போது அந்த பாட்டோட போட்டிருந்திருக்கேன். அந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காப்பிரைட்ஸ் ஒரு 10 ஸ்ட்ரீம் பக்கம். அப்போ என்ன ஆகும்? நீங்கள் மானிட்டேஷன் ஆகி ரிவ்யூ போகும்போது காப்பிரைட்ஸ் இருக்கக்கூடாது உங்கள் சேனலில். இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மானிட்டேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி இந்த ஒரு பாட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ட்ரங்க் என்ன ஷப்புன்னு சொல்லிட்டு, இந்த கேரளா சாங். அதுக்கும் அதே மாதிரி தான். அது காப்பிரைட் கிடையாது. ஆனால் என்றைக்கோ காப்பிரைட் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா யாரெல்லாம் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காப்பிரைட் போகும், கிளைம் போகும். Instead of competing against each other, we could work together to secure the அதனால தான் top நான் 3 places between ஸ்ட்ரீம் us. ஸ்டார்டிங்கில் மியூசிக்கே What do you போடுறது இல்லை. think? ஜஸ்ட் பேக் Sounds மட்டும் ஓடும் great, அமைதியாக. but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plaustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. மெம்பர்ஷிப்பே Interesting வாங்கலாம். approach. சூப்பர் சாட் Okay then. All right, I'll go first. I have some leads அதெல்லாம் on பண்ணி these 1.5 wonder வருஷம் ஆச்சு bro. cores. 1.5 வருஷம். From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? தெரியாது. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. கைட்லைன்ஸ்ல நிறைய டைம் I'm gonna take off. See you later. டாடா, போய்ட்டு வா. சந்தோஷமா போய்ட்டு வா. நீ எனக்கு பிடிக்கல. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady YouTube Ningguang பார்க்க has தெரியும். excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? இப்போ கூட Paimon யூடியூப்ல wants to go கொஞ்சம் see ஒரு it. 3 months The or 5 opera is a monthsக்கு labor முன்னாடி of ஒரு love by my father. வேற ஒரு He wrote it based on a கம்யூனிட்டி popular கைட்லைன்ஸ்லாம் urban கொடுத்து legend about an ரிவ்யூ evil பண்ணி spirit and an உங்களுக்கு adeptus. யூடியூப்ல இருந்து மெயில் It's கொரியர் called வீட்டுக்கு The நார்மலா கொரியர் Divine பண்ற மாதிரிலாம் Damsel ஒன்னு of பண்ண Devastation. மானிடைஸ் ஆன சேனல் இருக்கலாம். அது நீங்க பண்ணிட்டீங்க, அது நீங்க வாங்கினாதான் அந்த கோட் எடுத்து போட்டாதான் இதெல்லாம் ஆகும்னு சொல்லி ஒரு இதெல்லாம் வந்துருந்துச்சு. நான் கவனிச்சேன். நாண்டி, யூபில அந்த இந்த ரூல்ஸ் பாத்தீங்களா? என்னடா? யூபில டிஜிட்டல் அதனாது மீடியா ரூல்ஸ். தெரியும்டா. What do you think about that? சொன்னாப்பா. அது இப்போதைக்கு நான் சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை லைவ்ல அந்த இதை. ஆமா சொன்னா கூட ஆப் பண்ணுங்களா ப்ரோ? ஆமா.
Ad Astra Abyss. சொல்லுமா KYC வெரிஃபிகேஷன் மெயிலா இல்ல ப்ரோ அது Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No? We were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. இவருக்கு ஜனத் ப்ரோக்கு எப்படி ப்ரோ கை இருக்கு சரி ப்ரோ It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. அப்படி கிடையாது அது எல்லாரும் காமனா போடுறாங்க I'm really not sure. Sorry. இது அப்படி போறது இல்ல What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Among Us play பண்ணுங்க ஃபன்னா கிளிப் போட்டு நிறைய வியூஸ் வரும் ஓ நான் நினைக்கிறது கரெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஒருத்தங்களை பார்த்துருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு இன்ட்டு கொடுக்குறேன் நான் நீங்கள் இவன் தான் அவன் தான் அவங்களா அதே அதே கரெக்டாக தான் பண்ணலாம் போடுவோம் இதுதான் ஒன்றும் இல்லை சூப்பர் செஸ் அதுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணலாம் அது I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite!
The legend first arose in this area. நாம நேத்து It ரெண்டே is said that அடிச்சோம் there bro used to அதனை be a காப்பி prosperous பண்ணிட்டேன் village on the mountain. எடிட்டிங்ல ஒன்னு பண்ணிட்டேன் In ஒன்னு that பண்ணாம village, இருக்கு there was அத a பண்ணி loving ரெண்டே அட் couple டைம்ல தான் who were பண்ணேன் completely devoted to one another. One day, a terrifying சரி monster appeared. அது பழசு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டே அந்த இதுதான் பப்ஜில இருக்கும் நானே The பிரதர் wife was கேட்டுக்கிறேன் out collecting அதுல herbs இருந்து and was எடுத்து captured சைஃபரை by the பார்த்தேன் நான் monster. அங்க போகும்போது Her சைஃபர் போய் husband கேமரா was ஆன் so பண்ணி பார்த்துட்டு distraught இருந்தான் at the ப்ரோ news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Ugh. Paimon sure hopes this monster gets put in its ஜஸ்ட் place. மில்லி செகண்ட்ஸ்ல தான் அவனை But the நோட் பண்ணேன் monster was so அவன் terrible அடிக்கும் and போது so அவன் கேம் ஆன் strong பண்ணி பார்த்துட்டு that இருந்தான் all கையில within the கன்னு கூட village இல்ல were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. நம்ம இது ஒன்னு ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ என்னன்னா 5 ஸ்மோக் எடுத்துப்போம் ஒரு மேட்ச்ல Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. ஸ்மோக்க She போறோம் குடு approached குடுன்னு the ஓடணும் monster's பிளான்ட் lair, பண்ணனும் வந்துடணும் feigning fear and trepidation. When she finally arrived, her extraordinary abilities Dead. drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. Wow. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And Already. so, destined to grace the Grimm, mortal realm for but a Omen, brief moment, Claw, she vanished like a Arbor, wisp of Viper smoke இவங்க into 5 பேர் thin கரெக்டா air. இருக்கும் ஆஸ்ட்ரா கூட ஓகே தான் That's how the opera ends. ஓ மை காட் மழை வருது I really like this story, கரண்ட் கட் ஆக கூடாதுன்னு வேண்டிக்கணும் but I personally think that perhaps the little girl was... I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. ஒரே நிமிஷம் நான் வரேன் Well, என் it ஜன்னல் sure சாத்தலினா inspired மழை வருது Paimon! Let's go get இல்ல ourselves some இதா வந்து star splinter தண்ணி iron! Yeah! நம்மளுக்கெல்லாம் வந்த சோதனை என்ன தெரியுமா Benny's adventure team, Grey. assemble! இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கீங்க லீவ் Or பட்டேன் not. ஃபைன்ல என்னடா இன்னும் சத்தம் போடுது ஆனா இந்த டைம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்னொன்னு அங்க இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒளி வச்சிருக்கானு பாத்தீங்க தீவிரவாதி இவனுங்க தான் தீவிரவாதி உடைக்க தேவையில்ல There should be enough star splinter iron. Now we just need to find that symposium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? மழை ஊத்துது Hey, there really is someone here. நல்ல மழையா ஆமா ப்ரோ கொடூரமா Yunjin, பெய்யுது looks like you were right. Excuse
Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Bro, நீங்க சிபிஐக்கும் ஈரோட்டுக்கும் ஒரு அவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. காத்தடிக்கல, காத்தடிச்சாதான் கரண்ட் லைன் கட் பண்ணுவாங்க. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. Huh? You know this guy, Shenhua? story வந்து செமையா இருக்கும். Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this Hi village. bro, hi bro, welcome to the stream. எங்க ப்ரோ நான் ஸ்ட்ரீம் போடாததுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஷார்ட்ஸ்லயோ ஏதோ வீடியோலயோ எக்ஸ்க்ளமேட்டரி ட்ராப் ஹவர்ஸ் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல. Record of challenge changing. The remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. ஒரு நிமிஷம். Search the account left behind. ஏய் இது எனக்கு வேணும். இது எப்படி எடுக்கணும்னா இந்த பீஸ் அப்கிரேட் பண்றதுக்கு செஸ்ட் தான் முக்கியம் நமக்கு. Not bad, as far as treasure is concerned. இப்போ மெம்பர்ஷிப். What's this? என்ன ப்ளஸ் ப்ரோ வாங்கினதே இல்லை ப்ரோ. அதில் ஒரு ஹிடன் வீடியோ இருக்குது என்னோட மெம்பர்ஷிப்பில். ப்ளஸ் மாதம் மாதம் வாங்கினா So, Moderator Shenhua is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. நிறைய பேர் மெம்பர்ஷிப் வாங்கி அவங்களுக்கான அந்த ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒவ்வொரு இது போடணும். அந்த இது நான் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகல. Let's have a look over there. என்ன நருட்டோ பவர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அது நான் எப்படி சொல்றது மெம்பர்ஷிப்க்கு யோசிச்சேன். ஒவ்வொரு
லெவலுக்கு என்ன வைக்கலான்னு. ஓகேவா? அப்போ நான் யோசிச்ச பிறகு இட்டாச்சி நான் நருட்டோலாம் பார்த்து முடித்தவன் தான். எல்லாத்தோட அனிமிலையும் தொலைவி பார்த்தேன். என்ன ஒரு பவர் லெவல் இருக்கும் அப்படின்னா யோசித்தேன். அப்போ தான் யோசித்தேன் ஷரிங்கன் ஷரிங்கனோட பவர் மங்கிக்கு ஷரிங்கனோட பவர் ரெனிகன். அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Continue searching the record concentration or மெம்பர்ஷிப்கான யூசேஜ் எல்லாம் இருக்குது. அதை நான் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதில்லை அதிகமாக. அவ்வளோதான். So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Symposium. Let's go back and tell Shenhua the news. டொனேஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் லைட்டாக வரும். ப்ளஸ் அதெல்லாம் சேனலில் ஆக்சஸ் நிறையா இருக்கும். அவங்களுக்குலாம் மாடரேட்டாக மாறுவாங்க. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, இப்போ வந்து எப்படின்னா இப்போ நிறைய we பேர் all லைவ் know how வராங்க. that story ended. மெம்பர்ஷிப் I வாங்கணும்னு ஒரு bring பேண்டேஜ் flowers சிம்பிள் back மாதிரி here ஒன்று every காட்டும். year. ஓகேவா? And each நிறைய பேர் time I சேட் wish I had a chance பண்ணும்போது to அந்த மெம்பர்ஸ் apologize வந்து to you. அந்த மெம்பர்ஷிப் வாங்கினவங்க வந்து அவங்கள சில பேர்லாம் ஹை ஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்க இருக்கிற 100 Apologize for பேரும் மெசேஜ் what? போடுறத அவன் பார்க்க If முடியாது. you'd அந்த stopped மெம்பர்ஸ் him, என்ன he'd only பண்ணுவாங்க, have found another அவங்களுக்கு way. ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. There is nothing he wouldn't have done for அது his ஒன்று true பண்ணலாம். love. அப்புறம் மாடரேட்டர் Nothing. வாங்கிப்பாங்க. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb வீடியோஸ் my தெரியற மாதிரி ஒரு aggression. வீடியோஸ்லாம் போடலாம். But it also dampened my emotions, making அந்த me வீடியோ ஒன்று இருக்குது. dispassionate, like the Adepti. அப்போ பிசி அன்பாக்ஸ் So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhua, we're back. இதுக்கப்புறம் மாற்றிட்டேன். ஆனால் அந்த வீடியோ பழசிருக்கும். Oh, then I will leave you all in peace. மறுபடியும் அப்கிரேட் அது அப்படியே Shenhua, வாங்கி அதுலேருந்து it brings me கேபினெட் some எல்லாம் solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times அதுல next time we பழசுலேருந்து meet. என்ன மெயின் இருக்குன்னா இது மட்டும் தான், We found some ப்ராசஸர் info in மட்டும் the தான். end. என்ன ப்ராசஸர்? 5 Ryzen 5 இது. எத்தனை ஜென்? 36 டா. தெரியல அது Shenhua, மறந்து look. போச்சுடா. This tells us how to find Symposium. All we gotta do is go to the middle of that lake. ஜெனரேஷன் ஞாபகம் வச்சிருக்கல. Let's go then. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தேவையில்ல, பில் எடுத்து பார்த்துப்பேன். Miss Shenhua, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. அடா But, huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. ஓ இப்பதான் புரியுது. டாப் பவர் வந்து இது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரியா? We can't let someone else beat us to it. இப்போ கார்த்தி ப்ரோ 1 ஹவருக்கு வந்திருக்காரு. 60 நிமிட்ஸ் தான் 1 ஹவர். ஆனால் அது நம்ம 75க்கு ஸ்ரீ ப்ரோக்கு இருக்கு. அதனால
காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கு. பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இது போகுது. கடா போனோம் தண்ணிக்கு நடுவுலையா போவோமா? ஊரே என்ன ப்ரோ சந்தோஷமா? ஓகே 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 ஓகே. Speed of light. ஐயோ நன்றி ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த சூப்பர் சாட். நன்றிகள், மை ஸ்மால் சப்போர்ட். நன்றி ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ கேட் இருக்கும்? இது ப்ரோ In adventuring as in business. Incoming. நன்றி ஒரே நிமிஷம். Speed of light. Hey. அட போங்க, இதை ட்ரை பண்ண முடியல. ஃபேஸ் கேம் பார்த்ததுல ஃபேஸ் கேமில் கேட் இல்லை ப்ரோ, அது ஜஸ்ட் கீபோர்டு மவுஸை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணி தான் அது இதாகுது. நான் இப்போ கார்டு ஆட் பண்ணி தான் பண்ணினேன். ஓ தேங்க்யூ ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, இந்த கேட் வந்து மவுஸையும் கீபோர்டையும் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி? ஜிபேனா தான் ஈஸி. ஓகே, இது யூடியூப்பில் இருக்க கொஞ்சம் இது அது என்னது ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருப்பான், அது ஒரு சம்திங் ஒரு ரூல்ஸாக. ஏய் எந்த டைம் நான் பார்த்துட்டு வரேன். 7:15 17:30. ஓகே போ. என்ன ப்ரோ இப்படி ஒரு கொஞ்சம் அமைச்சிட்டீங்க. ஓகே வந்துட்டோம். நான் நாவியா கார்ட் பேக்கே உருப்படியா போடல, சும்மாவே 80k அடிக்குது. யார் இது? இது அவனாச்சே. That's everything we need. Let's head back and report in. Hey, நீ என்னடா இங்க பண்ற? I'm curious if Beto's made any progress. Oi. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? What danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. ஷார்ட்ஸ்ல அடிக்கடி வரதல கவனிச்சேன். அங்க போன மாடப்ப. Nandy. Todak. அண்ணே எனக்கு ஒரு கத்தி செஞ்சு கொடுங்கண்ணே. Goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine.
Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it... Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. Karthi, Nandri. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. Nandri, bro, Karthi, bro. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. நான் அதில் கை வச்சேன்னா 1 month ரிவ்யூ போயிட்டு வரதுக்கு, அதனால யோசிக்கிறேன். டாச்சி மட்டும்தான் எல்லாமே இருக்கும். The sigils are ready. சரி, மாத்திக்கலாம் விடுங்க. Though they are in some respects inferior to my masters, I can assure you there will be no quality issues. Nami, Robin. I've finished forging the things you asked for too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. ஒரு ஸ்டிக்கரா கால்குலேட் பண்ணி வைப்போம். ப்ளஸ் நம்மளோட ஏதோ ஒன்று ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒரு காமனானது ஒரு இருக்கு. நருட்டோ இருக்கட்டும். இல்லை பண்ணுறேன். அது ஒன்று 1 month ஆகும் எப்படி இருந்தாலும் அதை ரிவ்யூ போயிட்டு வரதுக்கு. ரிவ்யூ மோஸ்ட்லி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ரிவ்யூ அது ஒன் வீக்லேயே எடுத்துரும். இல்லைன்னா 1 month ஆகும். நான் நோட் பண்ணேன். எனக்கு மெம்பர்ஷிப் இதாக கொடுத்ததுக்கே 1 month ஆச்சு. இங்கே போகணுமாடா? ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? நடந்து போகணும்டா டேய். ஓ, ஜெயிட் சேம்பர் ரெடி நினைக்கிறேன். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இது வேற, நான் கண்ட்ரோலு ஆல்ட்டு எல்லாத்தையும் டப்னு அழுத்தினா ஒரு கீக்கு போகுது. நான் வேற பேஜுக்கே போயிட்டேன். பாருங்க எவ்வளோ பெரிய கயிறு. இந்த கயிறு மேலே ஏறலாம் நினைக்கிறேன். ஏய், வழி விடுங்கடா. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All 3 of you found them together. Okay, I see. இது காத்தடிக்காம பஃபர் ஆகுதா? The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Tab மாறிக்கு இதுக்கு போயிடுச்சு, ஒரு விண்டோஸோட இதுக்கு. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! I can't believe it. So close, but so far.
ஏன்டா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிட்டீங்க? I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. உங்க என்ட்ரன்ஸ்ல Where's Beto? இல்ல பஃபர் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஆகாது. Captain Buffer Bader la has some ஆச்சுனா business to attend to. She will join later. எனக்கு இங்க இது Please காட்டும். come with me for now. அது என்னது ஃப்ரேம் டிராப். All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Hey, Ningwa. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Okay. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. Will you marry me? I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look. You helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime Bro, opportunity. ரெண்டு கேரக்டருமே I'd ஒரே urge you not to பொம்மை தான். squander மூஞ்சி it. மட்டும் தான் மாத்தி Yeah, just வச்சிருக்காங்க. don't waste it. புரியுதா? Hold on a second. Paimon can probably நான் think ரொம்ப of டீடைலா another சொல்ல one. முடியாது. அந்த ரெண்டு Lady கேரக்டரும் Ningguang, do you think I can ever பாட்டம் fit மட்டும் in தான். Liyue டாப் மட்டும் தான் Harbor? தலைய மட்டும் மாத்தி வச்சிருக்காங்க. Now that is an interesting question. அப்புறம் Dress. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. ஆமா அப்புறம் Dress. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. இவ பாக்குறது வந்து கொஞ்சம் everyone needs a reason to stay. காமனா டெரரா I hope you can find yours எல்லாத்தையும் soon. நோட் பண்ற மாதிரி. ஆனா அவ I see. பாவமா எப்பவுமே Hey, கண்ணு அப்படி what's மூடி going on?
I just went to see the fleet a little later than expected. இந்த character entry ஆகுது. இந்த character பார்த்தாலே அடிக்கணும் தோணுது. Question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not going to be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beto? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. Okay. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! 3, 2, 1. என்ன bro புதுசா கிளம்பி வருது Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Okay. Sounds like you knew this was coming! Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it! No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! What the? Bro, மாசா இருக்கு bro. Oh my god, tsunami வருது. Tsunami incoming. What's that? Wait! A giant wave! Bro, இந்த சீன் எனக்கு தெரியும். தலைவி சமைய நடந்து போவா பாருங்க ஸ்லோ மோஷன்ல. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society.
எல்லாத்தையும் பீஸ் பண்ணிடுவான். என்ன குதிச்சிட்டா அதுக்குள்ள? அட பாவம். bro பயங்கரமா இருந்துச்சு சீன். Oh my god. What are you doing here? Can't you be the only one taking this risk? அட பாவிகளா. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! என்ன போயிடுச்சு? என்ன சுத்துது? Incoming! Yeah! Obey! Unleash! என்ன 2 இருக்கு? என்ன 3 இருக்கு? With sword comes shadow. Manifest! Unleash! Let the show begin. இது வேற ரொம்ப அடிக்குது. Do your master's bidding! Let's dance. Hey! Obey! Let's light it up! அப்பாடா கொஞ்சம். Unleash! இல்ல அது ஹீலுக்கு. அது பட்டன் தெரியாம அழுத்திடுறா அதனால தான். Let the show begin. Manifest! ஐயோ அது அங்க இருக்கா? ஏய் ஒழுங்கா பக்கத்துல வா. சீக்கிரமா கேப்பேன். வந்து படு. Let's light it up! Obey! Manifest! ஒன்னு காலி. Let's dance. இன்னும் கொஞ்சம் 2 இருக்கா உயிரோட. போச்சு மாட்டிக்கிட்டேன் நல்லா. In your dreams.
Obey! I shall not yield! With the wind! பக்கத்துல வாங்க ஒழுங்கா. Speed of light. Unleash! She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too... அந்த arrow விடுங்க. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. The young lady, on behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. One saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine.
Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. இப்ப பாருங்க நீங்க என்ன கேட்டீங்க இருங்க உங்களுக்காக சொல்ல பண்ற பாருங்க Understood. டேட்டோ வந்து ஏதோ மாதிரி எஸ் அதான் ப்ரோ இருக்கு ஏதோ ஒரு தழும்பு மாதிரி வந்துட்டாங்கடா பிரயாட்டி எனக்கு வரும் சரிங்கன்னு கார்த்தின்னு எல்லாம் நைஸ் ஆங்கிள் ஓகே 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 கேம் ஆடலாம் கேம் ஆடலாம் இங்கே பாருங்க இதே கேரக்டர் இங்கே ஒன்று நிற்கிது ஹாய் The Millilith's casualties are within the but in hindsight, there were still flaws with our plan. If we'd had more time, we could have built a barrier here. We must learn from this experience and never repeat the same mistake. எங்க போனப்ப டீனா எப்படா தீவுக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்க அட பாவிகளா சரி தீவுக்கு வந்ததா வந்துட்டோம் அந்த கிறிஸ்டல் எடுத்துட்டு போயிரும் ஐயோ இது ஜென்மத்துல உடைக்க மாட்டேன் ப்ரோ இங்க வந்தது வந்துட்டு அதை எடுத்துட்டு போயிரு இப்ப பாருங்க தேடி எடுக்கிறேன் சுனாமி அப்போ இந்த கிறிஸ்டல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடணும் இது ஒன்றும் குதிக்க முடியல இந்த இடத்துல இருந்து டேமேஜ் ஆகுது டேய் பக்கத்துல வைக்க மாட்டீங்க பைத்தியக்காரங்களா இந்த ஜெம்ஸ்டோன்ஸ்லாம் Come on, enough procrastinating. Let's go. Okay, thank you. டேய் நான் ஜெயிட் சேம்பருக்கு எப்பறா போறது இங்க இருந்து வானத்துல டேய் விளையாடாதீங்கடா ஜெயிட் சேம்பர்னா டிபி இருக்கும் பாரு ப்ரோ இல்ல மேல காட்டுது மார்க் கீழ தான் இருக்கு ஒரு டிபி தெரியும் ஆனா டைரக்ட்டா அங்க காட்டுதா ஜெயிட் சேம்பருக்கு ஒரு டிபி இருக்கும் பாருங்க ஜெயிட் சேம்பர்னே போட்டு ஒரு டிபி இருக்கும் மிஷன் முடிச்சிட்டீங்கல்ல இல்ல அந்த ஜெயிட் சேம்பர் இப்பதான் பில்ட் ஆகி மேல நிக்குது அந்த மான்ஸ்டர்லாம் ஃபைட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கல்ல ரெண்டாவது டைம் டா இங்க ஒருத்தர் இருப்பானே 3க்கு அப்படி இல்ல ப்ரோ மினிமம் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஜெயிட் சேம்பர்னு ஒன்னு காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே டெலிபோர்ட் பண்ணலாமே அப்படியா இரு பாக்குறேன் ஓ ஆமா இவ்வளவு நேரம் அது வரவே இல்லை Quite a downpour.
Nothing will get done until it clears. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing! All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Ms. Yun is going on stage! Chai. Huh?批冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。日后为民人不识，自有知音多情存。红缨烈烈见流星，只知无愁心。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Ooh. Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait,
You're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right? Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Hey. Calm down, Shenhe. Calm down. போடா முடிஞ்சு இந்த கொஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா கொஸ்ட் அதர் கொஸ்ட் ஓ இதெல்லாம் முடிக்கணுமா ரைட் வச்சான்ல கையில இவ்வளோ கொஸ்ட் ஆடம் மெயின் கொஸ்ட் இதெல்லாம் ஸ்டோரி கொஸ்ட் இது ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் வேர்ல்டு கொஸ்டஸ் சரி ஓகே இன்னைக்கு இப்போ இதை முடிச்சுப்போம் நைட்டு வந்து வாழலாம் இப்போ என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவோம் கிளைம் ஆள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மவுஸ் சரி இது வேணும்டா எனக்கு என்ஹான்ஸ் 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் இப்பவே போய் பண்றேன் பாரு ஓ மை காட் இதில் என்ன ஒரு வருத்தம்னா இந்த 5 ஸ்டார் வெப்பனே இல்லை ஓகே அதனால அதை மறந்துடும் இன்னும் என்னடா கலெக்ட் பண்றது இருக்கு ஓகே இது முடிஞ்சு இந்த புக்கில் போனால் நிறைய இருக்கணும் வேண்டிக்கிறேன் ஐயா ஏய் இது பாலா விக்கியா பாலா டிஃபனே போயிட்டான் ஏய் வெயிட் அ செக் இப்போ ஒரே நிமிஷம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போவோம் நம்ம ஓகே வாட்டர்ல ஒன்று இருந்துச்சு இது ஜியாவா எடா பாவி ஹைட்ரா
I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Fountain. நம்ம தலைவன் வெண்டி அவனோட ஒரு இது வச்சிருக்கேன். எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவான் அவங்ககிட்ட. இதுதான் எப்பயுமே எனக்கு கைக்கு வருது, அதனால இதுகிட்ட தான் எப்பயுமே டிபியா வர இங்கே வந்தனா. ஓகே, இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நாளைக்கு வந்தோம்னா இதில் இருக்கிற மோஸ்ட்லி இதில் இருக்க ஒரு 5-6 கண்டுபிடிச்சி எடுப்போம். எடுத்தோம்னா எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாமினா ஏறும். மறுபடியும் பேட் எப்பயும் மெசேஜ் போட்டு கொடுத்தாங்க, தான் எனக்கு மிஸ் இருந்துச்சா. ஓகே, மற்ற இடத்தில் ஏதோ கலெக்ட் பண்ணுறது. இதில் என்ன நோட்டீஸ்? நோட்டீஸில் ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏ Day 2. இப்போ இதில் வந்து நான் இதை எடுத்தேன்னா இதில் வந்து 10 கிடைக்குது. ஆல்ரெடி 40 என்னமோ பக்கத்து இருக்குது. ப்ளஸ் ஒரு நிமிஷம், $46 இருக்கு. அப்போனா 56 சேர்த்துவோம். எவ்வளோ சேர்த்த முடியும்னு பார்த்து சேர்த்தி, இது இன்னும் 17 நாள் இருக்குது, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 1 வீக்கில் சேர்த்தி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 ஸ்பில்லாம் எனக்கு கிடச்சிரும். எவ்வளோ சேர்த்த முடியுமோ சேர்த்திட்டு இது நான் எடுத்த பிறகு மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்தி அடுத்த ரைடனுக்கோ இல்லை யாருக்கோ ஒன்று மெயின் ஒன்று எடுத்து வச்சுருவோம். ஓகே ஓகே கைஸ், தொடர்ந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்களின் நாள் நாண்டி. பாய் பாய். ஓகே பை பாய் கைஸ். நான் போயிட்டு நைட் ஒரு 8 மணிக்கு வருவேன் நினைக்கிறேன். வேலை 8 மணிக்கு ஆட ஆரம்பிச்சோன்னா நைட்டு ஒரு 12 மணி வரை ஆடுவேன். அதை ஆடிட்டு நாளைக்கு லீவு தான், அதனால் இதே மாதிரி வந்துடுவேன். கொலைப்பட தேவையில்ல. ஓகே பை பாய். பை கைஸ், மீண்டும் அடுத்த லைவில் பார்ப்போம். கவலைப்படுவேன். நன்றி 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 எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணவங்களுக்கு இன்னைக்கெல்லாம் நன்றி. மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. I'm all for work-life balance, but I think